கேட்குதா? லாஸ்ட் வேர்லாம் கேட்குதா? ரைட். 10 நிமிஷம் இல்லை 15 நிமிஷம். ஐ வில் நாட் டேக் பியாண்ட் தட் டைம். ஓகே. Respected Dean, my additional DPH, மெடிக்கல் சூப்பர்டென்ட். எனக்கு இவங்களெல்லாம் ப்ரொஃபஸர், அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர்லாம் தெரியாது. ஐ நோ ஒன்லி பை நேம். பிரியா, சித்ரா, கெரோலின், சுதர்ஷினி, செந்தில், பிரபாகர், தாமோதரன், இப்படி தான் எனக்கு பழக்கமே ஒழிய. See, what and all now Priya is able to say, it's done by them. நான் என்னோட ரோல் இதில் ஒன்றுமே கிடையாது. So in fact, the success of any department, it's because of the team. See, once you are able to develop your team, they will take care. See, மிஞ்சி போனால் என்னென்னா, you need to have a little bigger vision of what exactly you want to do it. So அந்த ஒரு clarity, if you are able to get it, people will do it. See, only thing, you should inspire them and you should tell them what is the benefit to them and what is the benefit to the community. இப்போ இந்த ரெண்டு கிளாரிட்டி கொடுத்துட்டிங்கன்னா, they will perform beyond your expectation. And you should give them a little free hand. நீ மைக்ரோ மேனேஜ் பண்ணுறதால உன்னோட டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் மொழியே, யாருக்கும் ப்ரொடக்டிவாக இருக்காது. But you set a bigger goal, bigger an objective. Maybe you can draw a little bit a path in which they need to travel. After that, just leave it to them. They will do it. இதில் நிறைய எனக்கு பார்த்து ஜேர்னின்னு ஏதோ பெரிய பேர்லாம் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு என்னென்னா, இன்ஃபேக்ட் when I asked சுதர்ஷினி, உண்மையிலேயே நான் பேசணுமா, என்ன பேசணும் அப்படின்னு கேட்டேன். அவள் சொன்னா, சார் நீங்கள் காலேஜில் வரும்போது ஏதோ வந்து ஒரு மணி நேரம் கதை சொல்லிட்டு போவீங்க. தட் இஸ் வாட் ஷீ சேட். 1 hour டிஸ்கஷன்னு வருவோம். ஒரு ரேண்டமாக வில் டேக் அப் சம் டாபிக், வில் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் டிஸ்கஸிங், அவ்வளோதான். ஸோ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் எவ்ரி ஒன். அந்த மாதிரி எதுவும் கதை சொல்லாதீங்க சார். இப்போ இருக்க பிஜிசிஆர் எல்லாம் தே ஆர் மோர் இன்டெலிஜென்ட். வி வில் நாட் அக்செப்ட் லைக் யூ, கடன் ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னாங்க. இட்ஸ் குட், யூ ஆர் ஆல் இயர். இந்த ஜேர்னின்றது ஐ டோன்ட் நோ வேர் டு ஸ்டார்ட், ஹவு டு ஸ்டார்ட் இட். பட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேணுன்றதால எனக்கு பிபிடி வேணும்னு கேட்டாங்க. ஒரு ஸ்லைடு ஒன்றா போடுறேன்பா அப்படின்னேன். என்ன எழுதுன்னு தெரியல, காலையில் எழுதுனேன். ஆனால் அது ஸ்லைடாக போட முடியல. அப்புறம் என்னால் ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் அபவுட் திஸ். இது வந்து அப்புறம் நான் ஐ வில் ரெஃபர் வாட் இன் ஆல் டு பி டன். See, my journey, இது காலையில் கிளம்பும் போது அவசரத்தில் எழுதுந்துப்பா, அதனால் அதெல்லாம் நீ படிக்கலாம் முடியாது. இப்போ ட்ரைலாம் பண்ணவும் வேண்டாம். இது நான் ஸ்லைடாக கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னால் சாட் ஜிபிடியில் போட்டு எடுத்துருவாங்க. பட் விச் ஐ கேன் நாட் ரீப்ரொடியூஸ் வாட் ஐ மீன். இதில் மை ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் பேசிக்கலாக ஒரு 4 quadrants-ஆக எடுத்துக்கலாம். See, one, my career as an initial days as health officer in the municipality and the corporations. See, the municipality corporation, this is where the local self-government. See, the institution, they need to generate their own income. They need to plan their expenditure. They need to plan their expenditure. And also, the health and sanitation is one of the bigger role for the health officers. See, இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் health is different from your sanitation. The so-called social determinants of health வந்து தான் நீங்கள் அந்த local body level கற்றுக்கணும். See, what is your water supply, how your solid waste management disposed, how your vector control is happening. See, all these things which we learn only in the local body. See, நீங்கள் பார்க்கில் படிக்கிறது it's just a small points to exam எழுதுறதுக்கு தான். But if you really want to understand how the social determinants works, you need to work in a local body. இது எங்களோட ஒரு experience. Then one part of our experience is what Priya and others said, it's the college. It is more about teaching, training, இதெல்லாம் இது ஒரு component. And another 10 years of my life spent in health financing. Health financing na, see, நம்ம ஜென்ரலா ஒரு ஸ்டேஜில் when you talk about health system, there are 3 major things. See, who provides the health care, you and me, and through whom you are providing. It could be government, private or not for profit, and who pays for it. யார் அது செலவு பண்றாங்கன்னு. It could be individual or it could be some other source of income. இந்த மூணும் தான் determines your health system. See, why you should learn this? Unless and otherwise you understand the system, you cannot fit in where you are. So நீ யாரும் தெரியுன்றதுக்கு தான் இது தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? This is another part of my career. And finally, this 5 years I have just been a director of public health. This is more about your prevention, promotion, primary care. See, in fact, I am very fortunate. I could have a space in medical college. I have a space in health financing. Now I have a space in the director of public health. My initial career in the local body. உனக்கு health system, health பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா
I am fortunate to have worked with all the sectors. See, health financing, another big advantage is that you need to work with the private player. See, working with a player is a different ball game. See, that's also an opportunity. I thought I'll just try to make you understand what a health system, so that you can fit in yourself within the system. அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த இடத்துல எப்படி டெவலப் பண்ணணுங்கிறது you develop. See, this is only a broad outlines which you need to connect the dots where you want to travel. First you will start as a you. அது மட்டும் பெருசா போட்டா அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும். See, after that you may become பரவாயில்ல வேண்டாம் சார். ஓகே இல்ல no need பண்றதா பண்ணி இல்லைன்னா don't worry about it. See, now you are here right now either as a CRA or a PG or a UG and உங்களோட கேரியர் டிட்டெக்ட் பண்ணீங்க. It could be any specialist you can. But இது என்ன போனாலும் ultimately you will be there in the basic category தான். Either it will be a primary care or a secondary care or a tertiary care, or you may take up a teaching as a profession, or you may take a research as a profession. In fact, உங்க டீனை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, he established a Kallur center when he was a dean. That's a rural research center approved by an ICMR with a partnership long ago. See, அப்பெல்லாம் கல்லூர்ல ஒரு வில்லேஜ்ல ICMR ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்றதுன்னா it is because of his personal interest. இன்னும் he got a lot of fans over there. That's great. இப்போ இது விட்டுல. See, இப்போ அதனோட பில்டப் தான் your district residential program, your PG's family adoption. See, all these things were innovations which he already practiced in Kallur. So this is one research component. And next component that it is your management or administration. Now இது எல்லாமே administered care தான் ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம். So even if you are a dean, you are no more a technical person. You need to see to that the service being delivered. இதான் நாலு broader category. ஒன்று ரெண்டு மட்டும் சொல்லிட்டு I'll just keep moving. See, whether it is a primary or a secondary tertiary care, wherever specialist, whatever specialist, what needed right now is your referral linkage. In the referral linkage நீங்க create பண்ணலைன்னா things will not work. See, from the patient point of view or beneficiary point of view, there should be a uniform alignment between primary, secondary and tertiary. And the transition அவனுக்கு தெரியவே கூடாது. See, there should not be a bulge, there should not be a shrinkage. And the uniformity இருந்தா மட்டும்தான் patient will get benefited and the system will work. ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருந்து ஒன்று வீக்கா இருந்ததுன்னா system will not work. So இந்த referral இருக்கணும். The referral, the current terminology is that it should be on the both side, both front linkage and the back linkage. இது ரெண்டும் தான் இருந்ததுன்னா now if you are able to do it, I can assure you that most of the chemotherapy can be done in a PHC. See, நல்ல டிசைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ultimately if you design after your diagnosis, if you are able to design your protocol based chemotherapy பண்ணிட்டோம்னா this can be done in a primary care center. What is needed is your referral linkages. So in the referral linkage பண்ணிட்ட பிறகு the other part I am coming. So the training வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா it's most about your theoretical part, the knowledge part மட்டும் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். But what is right now needed is your skill training. So இன்னைக்கு இருக்க generation, when I finish my house surgency, 30 டெலிவரி கண்டக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு கரெக்டாக டெலிவரி தான் நீ வந்துருக்கேன். See, after doing 30 deliveries only we'll complete our house surgency. So இப்போ unfortunately the skill set ஓட நிலைமை என்னன்னா, even the nurses or sometimes postgraduates in OG also don't have a sufficient numbers. So இந்த நேரத்தில் it is not the knowledge. சொல்ல போனால் நாலேஜ் வந்து இப்போ நீங்கள் செல்ஃப் லேர்னிங் மாடியூலும் சரி, உங்களோட நீட் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் கோர்ஸும் சரி, எல்லா நாலேஜும் கொடுத்துருது. பட் வாட் இஸ் நீடட் இஸ் யுவர் ஸ்கில். இப்போ ஸ்கில் கற்றுக்கிறதுக்கு தெர் இஸ் நோ கிளினிக்கல் மெட்டீரியல். நவ் வி நீட் டு மூவ் ஃபார் த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி. ஸோ விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, நவ் தெர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ் விச் வி கேன் டூ இட் அஸ் எ ஸ்கில் செட். அந்த காலத்தில் மேனிக்யூன் பண்ணியிருந்ததை அடுத்த லெவலில் அடுத்தடுத்த ஸ்பீடில் வி கேன் டூ இட். This is the area which you need to focus. Next, your training adukaprom research I told about Kallur. Idla I have a 2-3 observation which I want to do. So research வந்து fundamental research la if you are unless very much dedicated, things will not happen. But what is critically needed is your operational research. Operational research ஓட ஐடியாவே என்னன்னா, உங்ககிட்ட இருக்க டேட்டாவை
நீ அனலைஸ் பண்ணி we should send back into the system to improve it. This is what is more needed. But current challenges என்னன்னா, there's a lot of iniquity when you start working at higher level. அதாவது இப்பெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கே காசு கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது, அவன் அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு காசு கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது. See, this and all, it's a big challenge where those who are in a higher level, those who have some linkage with the funding support alone is able to get into the global journals. So, இதில் நமக்கு what we right now needed is your local evidence. See, the global journal வந்து உன்னோட resume கொண்டா நல்லா இருக்கலாம், but if you want to practice, we should generate a local evidence. Once you start continue to do it, things will happen. நாங்களும் ஒரு சின்ன லெவலில் இன்ஸ்டிடியூஷன் எத்திக்கல் கமிட்டி ஜேர்னல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கோம். யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் அவர் ஸ்ட்ரக்சர் வாட் வி ஹேவ் ஹியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் யுவர் மேனேஜ்மெண்ட், அதை பற்றி நான் இப்போ பெருசாக சொல்ல வேண்டாம். திஸ் இஸ் ஹவு யூ வில் பி ப்ரோக்ரெசிங். நான் யூவில் ஆரம்பிச்சு திஸ் இஸ் ஹவு தேர் வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் விச் யூ கேன் டேக் இட். பட் டு டெலிவர் இன் ஹெல்த் கேர், திஸ் அலோன் வில் நாட் பி சஃபிஷியன்ட். ஸோ யூ நீட் டு ஹாவ் அ நாலேஜ் அபவுட் யுவர் ட்ரக்ஸ், diagnostics, equipment and your digitalization. So if you take a drug, தெரியுதா பாரு. See, drugல என்னன்னா, this is one of the major cost for your out of pocket expenditure. இதை குறைச்சாலோடைய public will not be benefited. So now for that only we started going for a generic drugs. So in fact state government promote பண்ணது, central government promote பண்ணது about a generic drugs. The challenge with the generic drug is that quality, what we technically call is a bioavailability of the drug. So in the bioavailability and quality ensure பண்ணலன்னா, whatever drug which we get as a generic, public will lose confidence after some time. So இதை எப்படி QR code போட்டு manufacturing sideலேருந்து உள்ளே கொண்டு போய் கொடுக்கணுன்றது தான், that's our big game. Once you are able to do it with your active ingredients and your management practices, definitely நிறைய விஷயங்களை இதில் பண்ண வைக்கலாம். And currently we have a very good recruitment or procurement mechanism of Tamil Nadu Medical Service Corporation, where நம்மளோட pricingலாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 பைசாக்கு நான் வாங்குறது வெளியில் மார்க்கெட்டில் குறைஞ்சபட்சம் 200-250 ரூபா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் விச் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் த பல்க் பர்ச்சேஸ், த சென்ட்ரலைஸ்டு ப்ராக்யூர்மெண்ட். பட் இதுக்காக விலை குறைஞ்சதுன்னா குவாலிட்டியில் வில் நெவர் காம்ப்ரமைஸ். இன்ஃபேக்ட் அவர் ட்ரக்ஸ் கோ த்ரூ 2 level of independent quality checking. நீ தமிழ்நாடு அரசுன்னு போட்டீங்கன்னா நம்பி வாங்கலாம். See, that is the level which we can assure you. And vaccine is the another part which we need to concentrate now. இப்போ உங்களுக்கு யூஐபி வேக்சினை பற்றி நீங்கள் ஆல்ரெடி எல்லாருமே படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. Now the things are getting expanded. இந்த யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷனில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமில் இன்ஃபேக்ட் we are planning to expand our Japanese encephalitis vaccination to few more districts. And we are going to introduce our HPV vaccination soon into for the cancer prevention. இந்த மாதிரி வேக்சின் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது யூ நீட் டு கெட் இன்வால்வ் இன் இட். அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம பேசுறது எல்லாமே சில்ட்ரன் வேக்சினேஷன் தான். அடல்ட் வேக்சினேஷன் இஸ் அனதர் பிக் ஏரியா, பிக் மார்க்கெட். Particularly when our geriatric population is increasing, we need to focus on the adult vaccination. This is another area which include. Then if we come to diagnostics, இது எல்லாமே நல்லா பண்ணது. There are so many குட்டி labs on the roadside which will do it now. But what ultimately is going to happen is that unless and otherwise the quality and the calibration is maintained, the result which we get, which we cannot accept. நீ டயபெட்டிக்கை நான் டயபெட்டிக் சொல்லுவாங்க, நான் டயபெட்டிக்கை டயபெட்டிக் சொல்லுவாங்க. See, இதை பண்ணனா ஒரே வழி, we need to ensure a quality certification. சொல்ல போனால் இந்த டைமில் I used to even sometimes accept that instead of having so many labs, let's have only a sample collection center. We will centralize it. We will ensure a quality. In a single level, ensuring a quality is a big challenge. So you have an intention, but it will be very difficult to ensure a full quality in a smaller institutions. That's one area. But இதில் அடுத்தது my view or vision is that இப்போ நம்ம நடக்கிறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுறோம். See, now in the similar way, there are so many wearable diagnostics which has come. This will monitor you continuously. Monitoring na enna, even up to an ICU, we can remotely monitor from your home. See, in the அளவுக்கு technology has grown, which we need to adopt. See, the wearable technology or அடுத்த level is your predictive diagnosis. இப்போ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட்டில் என்ன டேட்டா ஒன்றா போட்டுட்டு அதையும் உங்களோட இண்டிவிஜுவல் டேட்டாவையும் if you are able to link it,
we can predict many things which are going to happen. அதான் நீ தேனாமட்டையில் இருந்தால் உனக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் வருமா இல்லை நீலாங்கரையில் இருந்தால் வருமான்ற அளவுக்கு we can able to predict. So this is where your digitalization data analysis will have a role. நான் டாக்டர் இதெல்லாம் தெரியாதுன்னு கூட சொல்லக்கூடாது. See, unless and otherwise you probe yourself, the so-called paramedic or allied medics are going to take over. நீ வெறும் prescription drug எழுதுறதோட நிற்கக்கூடாது. You should understand what is going on here. This is your diagnostic. இப்போ நம்ம எந்த லெவலில் இருக்கோம்னா we could able to do a I think சாந்தா வாசலில் zero survey வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளால ஏன் அந்த எபிடமாலஜி பண்ண முடியுதுன்னா we know the data. See, எனக்கு எத்தனை லெவல் ஆஃப் ஆன்டிபாடியும் ஆன்டிஜனும் இருக்குன்றது in a community if I am able to measure, I can confidently say that there is a probability of you getting an infection is less. See, the immunity could be either because of your subclinical infection or because of your immunization. எதுவும் தெரியாது. But immunity level, if I am able to measure it, and also if I am able to know the level of immunity in different districts, I can confidently say that in the district, அப்புறம் இந்த district தான் வரும், இந்த district வராது. This is a very simple science. But இதுக்கு என்ன வேணும்னா you should have a numbers. We should have a serology. Now in fact we have a capacity to do a serology for anything. And என்ன புது வேக்சினோ என்ன புது pathogens வந்தாலும் in a very short time we could do a serology test. The second thing which we developed during COVID is your whole genomic sequencing. See, அந்த காலத்தில் இதெல்லாம் வந்து வெரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷனில் மட்டும்தான் இருக்கு. இது என்னோட இன்னைக்கு ஆஃபீஸ்லேயே இருக்கு. See, with this I could able to tell which is the variant which is emerging, what is the severity, what is the speed at which is going to spread, and what is the inpatient admissibility, what is the mortality. இதுக்கப்புறம் என்ன டேட்டா வேணும் உனக்கு? See, once you know all these things, we can predict. In fact, our intervention we can be very focused. நீ சப்கிளினிக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் வரப்போது, சிவியாரிட்டி இல்லைன்னும் போது நான் ஐசியூ பெட்டை போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. At the most, I can little bit of isolation or little bit of advice, that's more than sufficient. This is what is needed. In fact, இந்த மாதிரி கோவிட் வந்து இதோட வரப்போறது நிற்க போகிறது கிடையாது. There will be so many other re-emerging diseases going to happen. You should have this basic epidemiology. பண்ண முடியும். Then I will move on to your digital. So digital வந்து, see why we need to do it. ஒரு சின்ன institution if you are managing, we can manage in a notebook. But when you are managing a multiple institution or a bigger institution, we need to go for a digital. The DDMS is your drug management system. So every day update பண்ணினா, you know what is your lead time to order, what is your stock out இல்லாம எப்படி பண்றது, எல்லாத்தையுமே we can able to bring out. The similar way we have a lab management information system. இதில் ஐடியா என்னன்னா, நீங்க ஒவ்வொரு முறையும் what is the community level of diabetic control நீ கஷ்டப்படவே வேண்டாம். With the overall sample of few lakh sample which used to collect across the institution, 36 மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு. இதில் வர சாம்பிள் வச்சு I can tell what is the community level of control of diabetic or hypertension in different regions. This is your LIMS. Then your HIMS, HMS is there. This is how you manage hospital management information. இதில் we have 2-3 versions. In fact, இப்போ 3வது வருஷன் with the CDAC we are going on. Very soon, இப்போ சாந்தா வரும்போது சொல்லிட்டு இருந்தாரு. In fact, the entire MMC will be fully with the HIMS 3 version. இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா the data is with the individual. இப்போ என்ன சேலஞ்சுனா, இப்போ you go to private, எல்லா ரெக்கார்டும் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் காசு கொடுப்பீங்க. They will not share you the record. If you want to go to our next person also, they will hold it. அவங்களோட என்னன்னா, that is their money, that is their investment. But when government establishes a system with a unique identifier like ABDM, அடுத்து ABA ID மாதிரி வரும் அது. இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா, your data is with you, which you can share it to anyone you want with your consent only, I can see. See, இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்தாதான் you will own as an individual. இப்போ என்ன ஆகுது, நீ காசை கொடுத்து என்ன செலவு பண்ணாலும் he only filtered and sent you the limited information to you. With that, you cannot do anything. So this is the next goal which we need to do it. But things are now, it's becoming better and better. ML is a machine learning. இப்போதைக்கு இருக்கிற level, one small study which you are doing it in 5 districts, வெறும் handheld ECG வச்சுட்டு I can able to predict the occurrence of an myocardial infarction in another 3 months time. See, this is all possible. ஆனா ஒண்ணு என்னன்னா, the data, the quality of data, if you are able to put it, this can be predicted. சிம்பிளா நான் வரும்போது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியாது,
See, dengue எங்க வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். இஸ் தட் ஜஸ்ட் ஃபாலோ த கூகுள் ட்ரெண்ட். கூகுளில் எத்தனை பேர் ஜுரம் வருதுன்னு செக் பண்ண பார்க்குறாங்கன்னா, this is the area where there is a possibility of a fever is going to come. Fever is already happening. So இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கம்யூனிட்டி லெவல் கண்ட்ரோல் எல்லாமே கொண்டு வர முடியும். See, this is what, instead of you doing it, you can allow the machine to do it. And equipment is another component which we need to take care. This is another story. The real cost of the healthcare is because of the equipment. Most of the equipments are right now are imported, very local, limited supply. Import cost vera kudude. This is a time where we need to promote your local equipment manufacturing. இதெல்லாம் one part of providing healthcare services. சரியா? Now I move on to the next component of empowering the community. சரி, இதில் வந்து என்னென்னா, நான் வழக்கமாக சொல்லுவேன், இந்த வாட்ஸ்அப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் ஆகிடுவாங்க. சரி, பர்டிகுலர்லி டியூரிங் கோவிட், தே டோன்ட் நோ எனி திங். வாட் எவர் கம்ஸ் இன், தே சிம்ப்ளி ஃபார்வர்டட். அது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைனா, ஆல் யுவர் வேக்சின் ஹெசிடென்சி ஹஸ் டெவலப்டு பிகாஸ் ஆஃப் தட். All your home delivery, which we discussed last meeting, is developed because of that. Myth. அதாவது natural delivery is different from home delivery. இதை நிறைய முறை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். See, any time you will have an emergency, you should do it in a where the protective environment, where specialists like are available. அது இல்லைன்னா, in fact, recently, ரெண்டு highly educated husband and wife was lost in Dharmaburi. தேவையில்லாதது. சரி, ஹோம் டெலிவரி கான்செப்ட்ல வந்து மெயின் காரணம் என்னன்னா, நம்மளோட இந்த சோஷியல் மீடியா வாட்ஸ்அப் எக்ஸ்பர்ட்ஸோட அட்வைஸ் தான். See, there is always a place for natural delivery. We are not denying it. We want to contain your cesarean trend. இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் ஒத்துக்கிறோம். பட் அதே நேரத்தில், if there is a challenge, we should have an environment to protect you and the baby. அது இல்லாமல் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது. நான் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் எடுக்கிறேன்னா, அவங்களோட லெவல் ஆஃப் acceptance and your level of facilities are too high. இப்போ நமக்கு சடனாக ஒரு எமர்ஜென்சினா, நீ அடுத்த இன்ஸ்டிடியூஷன் போகிறதுக்கே 1 மணி நேரம், your golden hour is lost. So in this challenge is happening. And இன்னொரு ப்ராப்ளம் இஸ் யுவர் டீனேஜ் பிரெக்னன்சி. இந்த ஐப்பு பியர் ப்ரெஷரில், இன்ஃபேக்ட் ஐ கேன் டெல் யூ த ட்ரூத், த டீனேஜ் பிரெக்னன்சி ரேட் இஸ் இன்க்ரீசிங் நவ், விச் யூஸ் டு பி less than 1, it is increasing. இன்னொரு சைடில் பார்த்தோம்னா, the infertility is increasing because of your lifestyle. ஒபிசிட்டி, டுபாக்கோ, ஆல்கஹால். முன்னாடிலாம் 4 பசங்க மட்டும் தெரியாமல் தான் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ தெரிஞ்சே எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நத்திங் ராங்ன்ற மாதிரி போயிடுது. பட் திஸ் அஃபெக்ட்ஸ் யுவர் ஃபெர்டிலிட்டி ஆஃப்டர் சம் டைம். சி, ஐ யூஸ் டு சே, உஷா தான் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, 35 years old, ஏன்னா பிகாஸ் யூ கெட் மேரிட் வெரி லேட். 35 plus, obese, alcohol, tobacco, already I have some exposure. What else you need to call an high risk pregnancy? High risk pregnancy rate அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. இப்போ நான் படிக்கும்போது 15, இன்னைக்கு 45-50% ஆர் ஹை ரிஸ்க் பிரெக்னன்சி. See, இந்த மாதிரி நிறைய challenges happening because of this social media. சரி, இந்த பாட்டு விட்டுருவோம். Now I'll move to who provide you the service. It's mostly your government or a private or a not for profit organization. See, government பத்தி நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். I need not to go it. Private sector is the another area. See, whether you like it or not, 50% of the service is being provided by the private sector. ஒன்று, நீ அங்கே போய் காசு கொடுத்து வாங்கணும். அங்கே அப்படி இல்லைன்னா, on your behalf, the government should procure the services, which we call it as a insurance in our terminology. So, இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா, we will say, இந்த சர்வீஸை நீ கொடுத்தீங்கன்னா, this much will pay on behalf of you. The same concept only, all your private insurance are operating. It's only a package of services which we will be able to pay you. This is the first part. இந்த பேக்கேஜுக்கு அப்புறம் இது வந்து ஒரு என்டையர் டயக்னோசிஸ் பண்ணி அந்த டயக்னோஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் இன்டர்வென்ஷன் பேஸ்டு திங்ஸ் ஆர் த அனதர் லெவல். பட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு அ லெவல் வேர் வி கேன் பே ஃபார் த டெத்ஸ் அவர்டட், டிசீஸ் ப்ரிவென்டட். ஸோ இதுவும் பண்ண முடியும் இப்போ. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ சம் இன்டர்வென்ஷன் at a family level or a community level, we can arrive a cost or arrive a savings which you have done because of the disease which you have saved. எத்தனை PTCA prevent பண்ண, எத்தனை ஹீமோடயாலிசிஸ் prevent பண்ண நம்மள அரைவ் பண்ண முடியும். This is where institutions like your World Bank or Asian Development Bank is going to fund. See, அவங்க ஹெல்த் செக்டார்ல வரதுக்கு காரணமே என்னன்னா,
the indirect benefit which we can generate, this area we should accept it and we should know it. ஏன்னா நீங்க நாளைக்கு பிராக்டிஸ் பண்ண போகும்போது assuming that 50% of you practice in private sector, unless in the insurance logic package cost தெரியலன்னா you cannot. This is another area we should understand. So அதுக்கப்புறம் வந்து போறது who pays for you சொல்லிட்டேன். 3 minutes. Sorry. Now with this, it is all sector where you provide, who provides, who pays. Then we should talk about your social determinants. At the level when it's a surveillance. See, unless and otherwise each and every one of us report is what is happening, நம்ம impact வந்து தெரியறதுக்கு நாளாகும். But right now it's because of global travel or global media, we could get the information. But அந்த reporting part எல்லாருமே பண்ணணும். In private, government, as an individual also we should report it. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் we can do the surveillance. And the surveillance would அடுத்த challenge தான், it's not only the COVID-like infection, the bioterrorism, man-made infection is also possible. So இதெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் இது வெறும் மூவி மட்டும்தான் இல்லை, the potency is very high. So global trade, global travel make life simpler. And now with the drones, not only we can attack, we can spread anything. See, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை we should know after some time. And another area which I want to tell you and finish with your, முன்னாடிலாம் social determinant மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தோம் water supply ன்னு. Now the climatic change is another big area which we should focus. Climatic changeல முன்னாடி ஹீட்னா நம்ம ஏதோ ஒரு ஹீட், ஸ்ட்ரோக், சின்கோப், அட்டாக் மட்டும் இருந்தோம். Now there are lot of long term effects of heat. இது எப்படின்னா it affects your environment. உன்னோட milk supply, milk production is coming down, your meat production is coming down, your vegetation is growing less. Ultimately என்ன ஆகுது, the quality of the reproductive things happening in animal level is coming down. நம்பரும் குறையுது, ஸ்ட்ரென்த்தும் குறையுது, your food is coming down. This is the long term effect. And individually also, now your mental health, they said it's a biggest area which is affected by the heat. The prevalence of mental health, sir, he is a long live associate with us. See, முன்னாடி வந்து நாங்க loneliness மற்றவங்களுக்கு தான் health issues வரும்னு. Now the stress is happening at all the levels, LKG, UKG லிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. And particularly in adolescence, it has become a big problem. See, வெறும் physical health மட்டும் போராது. Unless and otherwise you take care of this mental health, it will be a big challenge. இன்னொன்று, if you go for a therapy, சார் 2000 ரூபாய் ஒரு செஷனுக்கு 1 மணி நேரத்தில் எடுப்பாரு. But many people cannot offer that service. இதுக்கு ஒரே வழி வந்து, we need to empower our paramedics, or we call it allied health professional, to do this counseling, to do this screening. இல்லைன்னா நம்மளோட எப்படி 30-40% of mental health deterioration வரும்போது it's going to be a challenge. The similar challenge is going to happen in your geriatric care. Population increase ஆகுது, வீட்டிலேருந்து வெளியே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுலாம் இனிமேல் முடியாது. Let us see how we can take the care to the home. இது பண்ணால் மட்டும்தான் it will become economically viable. நீ எவ்வளோ சென்டர் வேணா ஜீரியாட்ரிக் சென்டர் கட்டிலாம், மிஞ்சி போனால் 10 பேர் தான் அழைச்சிட்டு வர முடியும். பட் யுவர் டிமாண்ட், யுவர் ரிக்வயர்மெண்ட் இஸ் ஸோ ஹெவி, we need to create an hospital like setup or a therapy like setup at home so that things can happen. நீ சாம்பிளை மூவ் பண்ணுற மாதிரி எதை ஒன்றா மூவ் பண்ணலாம். தட்ஸ் another area which you need to concentrate. So maybe I will stop here with saying that இதெல்லாம் ஒரு பெரிய சிஸ்டம். Now you know where you are and where and all you need to see, and your scope is not limited to இன்னொரு 2 ஸ்பெஷலிஸ்ட் படிக்கிறது மட்டும் கிடையாது. So you can touch on any of this area to develop your career. சரி, மற்றவங்களுக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, மற்றவங்க அந்த ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்டைஸ் மட்டும் இருக்கும், உங்களுக்கு மெடிக்கல் நாலேஜோட அந்த ஃபீல்டுக்கு நீங்கள் போகலாம். அண்ட் யூ ஹேவ் மெனி திங்ஸ் டு டூ. இன்ஃபேக்ட் சேலஞ்சஸ் தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பெஸ்ட் விஷஸ். தேங்க்யூ.